The Project Gutenberg ebook of Ars Magna. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Ars Magna. Author: Ovidel Milosz. Release date: January 29, 2024. Ebook number 72799. Language: French. Original publication: Paris, Presses Universitaires de France, 1924. Credits: Laurent Vogel. This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque Nationale de France, BNF/Gallica. Start of the Project Gutenberg ebook. Ars Magna. Ovidel Milosz. Ars Magna Editions. Alice Sauerwein. Dépositaire Général Les Presses Universitaires de France, 49, Boulevard Saint-Michel, 49, Paris, 1924. A Renaissance avertissement. L'Épître à Storge, la première partie d'Ars Magna, et composée en 1916 et publiée en janvier 1917 dans la Revue de Hollande. L'auteur n'y connaissait à cette époque ni les théories de M. Einstein, ni même le nom du grand mathématicien. Cependant, par une coïncidence assez troublante pour mériter l'attention de hommes de science, l'Épître, fruit de méditations essentiellement métaphysiques sur le mouvement, renfermait toutes les conclusions d'ordre général tirées de la théorie einsteinienne par ses commentateurs. L'espace, identifié avec la matière, y étant représenté comme un solide, le temps comme un quatrième dimension, et l'univers comme un corps illimité mais fini, dont les éléments nes les situent que dans la relation qui les uns auxiliary autres. Dans les quatre poèmes suivants, Memoria, Nombres, Turbo Magna et Lumen, l'auteur développe these du point de vue de la biologie et de la mystique, en la rattachant auxiliary doctrines hermétiques instituées la philosophie pythagoricienne. L'Épître Storge certains jours de l'année 1906, comme j'ai été attendu, à quelque distance de vous, Storge androgyne, sur le rivage éblouissant d'une mer moins vaste, moins perfide et moins multiforme que ma douleur, soudaine, et tout au fond de moi, j'ai entendu votre voix qui m'interrogeait, mais tu es don, enfin, que tout cela? Mais que nous vous don tout ceci? Alors j'ai tombé dans une méditation profonde, et de vérités me furent révélées, et les sens intérieurs de mainte vision ancienne s'offrit sans voile à l'omniscience de mon amour. Du premier au dernier mouvement de notre vie physique et mentale, Storge, tout chose de ce monde naturel où nous sommes pour quelques jours et les ramener à une nécessité unique de situer. Nous en apportons, à la vérité, ni l'espace ni le temps dans la nature, mais bien le mouvement de notre corps et la connaissance, ou, plus exactement, la constatation et l'amour de ce mouvement, constatation et amour que nous appelons pensée et qui sont l'origine de la science première et fondamentale de situer toutes choses, en communiquant par nous-mêmes. L'espace et le temps semblant avoir it prepares de longue main pour nous recevoir, cependant, toutes nos inquiétudes nous viennent du besoin de situer cet espace même et ce temps, et l'opération mentale par laquelle, faute d'un autre lieu contenant imaginable, nous leur assignons une place en yeux mêmes, en les multipliant et divisant à l'infini, en autre rien de ces terribles angoisses, de ces angoisses d'amour, Storge, qui nous poursuivent jusqu'aux auxiliary confins de la vallée de l'ombre de la mort.
Le sentiment obscur qui accompagne notre première apparition épurée dans la nature ne peut que ressembler à celui qui se saisit parfois si brutalement de nos rivales en sursaut après les torpeurs d'après-midi profondes et sans rêves, au fort de l'élite. L'oubli du temps et du lu nous jet alors dans un épouvant et un tristesse sans nom, et c'est moins dans l'engourdissement de organes que dans ce besoin. Le premier et le plus tyrannique de tout situer dans un espace et dans un temps, où il faut rechercher les causes profondes de cette indéfinissable oppression. On pourrait dire de la contre-inteo nous sommes de situer toutes choses, et jusque l'espace et au temps dans lesquels nous situons, où elle est la première dans l'ordre de manifestations mentales de notre vie. Il en est, à coup sûr, ni pensée ni sentiment qui ni derive de cette activité essentielle de l'être. Les premiers mouvements de notre esprit dans la reconnaissance du monde environnant lui sont aveuglements ennemis. Plus tard, nous la retrouvons sous les mêmes traits de dominatrice dans la géométrie et les sciences naturelles, son règne embrasse jusqu'aux auxiliary abstractions extremes de la philosophie, de la religion, de la morale et de l'art, le bien, le mal, l'amour, les conflits du vrai et du faux, la réceptivité de la révélation, l'oubli, l'état d'innocence, l'inspiration, tout notre progéniture spirituelle nous réclame son héritage de terres merveilleuses, et l'obscient, et c'est encore la vie. Nécessite de situer toutes choses qui attendent son sceptre sur ces contrats délicieuses ou terribles, les d'anciens, les enfers, l'Isana, l'Armageddon, la pathmos du bonheur, l'Lethe, l'Arcadie, l'Parnasse et d'autres, et un infinite d'autres encore. Par la première pensée je constate mon mouvement et, ce faisant, situé déjà les choses dans le temps et l'espace, et, par la seconde, je fais effort d'embrasser, dans de situer, l'espace et le temps même où je pose toutes choses. Et alors je m'aperçois que mes deux notions extremes du monde naturel, celles de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, découlent directement de cette contre-inteo je suis de situer en lu sur toutes choses. Car, comme on n'est situé un objet que par rapport à un autre, mon ignorance irrémédiable d'une correspondance de l'espace et du temps m'ordonne de leur assigner une sorte de place en yeux mêmes, en les attendant l'un et l'autre à l'infini. Et ma repugnance à émerider sur un indivisible provient de la même nécessité de situer à tout prix, car un dernier divisible a encore besoin de quelque place, et il peut trouver que dans la divisibilité de moitiés que j'ai supposé sans attendu. Mon idée de la matière, fondement de toutes les idées naturelles, est don indissolublement uni à l'apparence de situation où un pouvoir purement théorique de multiplication et de division à l'infini me permet d'assigner au temps et à l'espace. Ates cet amour du mouvement et cette folie du rythme de mon cerveau, et vous en attires du même coup l'idée de la matière. Car, si cesse de multiplier et de diviser à l'infini, je perds toute notion du lieu où je m'étais place, je ne situé et en imagine plus le monde naturel en lui-même, comme je faisais en multipliant et divisant. Si bien que, le recul éternel de limites dans l'immense et le minime une fois haute, tout est haute, et jusque l'idée de la matière. Mais direz-vous, nous en avons que faire ici de la matière, la multiplication et la division à l'infini ne rapportant que l'espace et au temps. À coup sûr, mais le temps, l'espace et la matière nous sont dons non pas séparément, mais en un seul bloc dans la loi du mouvement. Nombre de penseurs ont fait effort,
sans tout dans un faux esprit de simplification, de séparer l'image du contenu de celle du contenant, ou l'idée de la matière bornée de celle de l'étendue sans fin. Quelques unsont meme pauser leur puéril témérite jusque sectionner l'espace infini irréductible en deux parts, dont elle un renfermérite, si l'on yeux, la matière cosmique et l'autre les sols ténèbres extérieurs. Ils nous ont les l'espace illimite et nous ont ration la matière, estimant sans tout l'infini de l'un plus isement conceivable que l'infini de l'autre. De grands esprits et de belles imaginations ont d'un de tout voler dans l'épineux. Gene pousse élucider ici les causes profondes de cette aberration. Elles sont spirituelles, et formerient, dans cette lettre entièrement consacrée à la matière, en digression trop longue. Je constaterai seulement que l'espace vide de partisans d'un univers fini et fermé, avec sa particule d'espace comme tu un seul illimite, puisque toute interruption, d'alors inimaginable, dans l'étendue, serait elle-même espace conjonctif. Or l'infini, resultat extreme et éternellement fuyant de multiplications et de divisions théoriques, demeure stable dans toutes les opérations, car, quelque soit le multiplicateur, le produit est infini, tout de même que le quotient, indépendamment du diviseur, car un quotient détermine, multiplie par le diviseur, ne restituerait pas un dividende infini. Ce qui revient à dire, d'une manière générale, que l'infini n'a pas de parties, ou, en accordant les termes avec ceux de la proposition Eureka, que toute partie de l'infini est infini en soi. Or, l'espace reconnu contenant se trouvant être particule de l'espace infini suppose vide, il est, en soi-même, infini, et, ainsi, le monde de la matière est infini, ou, pour parler avec moins de présomption, notre représentation humaine d'un univers de matière est bien conception d'un univers de matière illimite. Dans l'amour conjugal et ses chaste stalis, Dieu, la création et l'homme, la vraie religion chrétienne et l'apocalypse révélée, le père de la science moderne, le conciliateur de la raison et de la foise plate à remémorer les terreurs oule jetaillant, dans sa jeunesse, ses considérations sur la création de l'espace et du temps, et, par là, il semble reconnaître que la création de l'espace et du temps précédait, dans sa représentation, celle de la matière. Mais l'idée de la matière ne découle pas de celle de l'espace et du temps. Tout est d'un en bloc dans le mouvement, ilya simultanite et identité absolus. Et, par toutes les fois que en fait de la matière universelle le sujet de sa méditation, il est prudent d'écarter autant que possible l'image troublante de espaces interstellaires. Ces attendus ne sont rien autre chose, par rapport à l'infinite de descriptibles matériels, ou même à l'immensité du ciel sidéral partil offert à notre observation, que de interadamics, et, de que nous les situons dans l'immesurable universal, elles deviennent pure apparence. Sais, dans notre pauvre ciel astronomique, du étoiles singulièrement brûlantes, du confidence fidèles, belles et pures, et que je crois séparés de leur ami par de distances inimaginables. Or, l'autre soir, un grand papillon de nuit étant de la lampe sur ma main, j'ai eu la tendre curiosité d'interroger ses yeux flamboyants. La limite est l'ennemi de échapper d'oirs. Il lui faut la sagesse de l'affirmation totale ou la folie de la négation absolue. Il est libre d'assigner de bornes à la matière aussi longtemps que j'ai situé un objet seulement par rapport à un autre,
dans un espace d'agencement ou d'orientation, mais aussitôt que je suppose un total absolu de matière, cen plus par opposition à un objet et dans un espace descriptible, mais bien dans l'immesurable, dans ce que j'appelle l'espace per, que je lui assign sa place, et la, tout détermination est évanouie. Pose mentalement dans cet espace per, l'infinitesimal de matière comme l'infini de l'étendue. Or la pensée, ou l'acte par l'équal nous situons toutes choses, en est, à son origine, chu en connaissance, ou, comme nous l'avons défini plus haut, chu en constatation et en amour du mouvement, est don indissolublement uni au mouvement de l'univers. La fixite meme de corps que nous appelons inanimes n'est chu apparent, associé chu est étroitement au mouvement propre de objets et de mondes environnants, car tout ce qui est corps de la matière universelle, et cette matière est inséparable du mouvement de l'espace descriptible. Grâce à la simultanéité du mouvement et de la constatation, un sentiment obscur de l'universalité de ce mouvement devait déjà nous remplir dans les époques ou, par rapport aux cours du soleil, la Terre était considérée comme un centre fixe, et les découvertes de Copernic ne sont peut-être, comme toutes les autres découvertes humaines, que de confirmations mathématiques d'une immémoriale connaissance intuitive retardée par l'immuabilité de l'apparence ou étouffée par quelque scrupule religieux. Analogue à celui qui, dans la crescente, tyrite origine de l'interprétation littérale d'un passage purement spirituel de Écritures. Cette prescience du mouvement universel est, sans doute, favorise parallèlement les progrès de l'électrodynamique contemporaine. Quand dans je situé, dans l'étendue descriptible, un objet A par rapport à un objet B, je détermine simplement la ligne d'un mouvement A par opposition à celle d'un mouvement B. Or, nous savons, à présent, que cette étendue descriptible, ou espace d'agencement et d'orientation, est l'infini même, puisque nous savons établir l'identité de l'espace per et de la matière. Il nous reste donc à examiner les relations de cet infini de matière avec nos lois du mouvement, sans jamais perdre de vue que ce que nous venons d'irriter pour l'espace est appliqué avec la même exactitude à l'idée du temps, car l'origine de la pensée est dans la constatation du mouvement, et celui-ci est non seulement uni au temps par un lien indissoluble, mais encore apparent, à qui elle considère avec amour, comme la matière même de la durée. Le mouvement pourrait aussi être défini point d'intersection de parallèles du temps et de l'espace dans le limite, car la reconnaissance de la similitude de la matière et de l'étendue sans bornes contient déjà une identification de l'infini et de l'éternel. Situer encore dans l'étendue descriptible, c'est en évaluer et circonscrire le mouvement par rapport au mouvement de quelque autre corps. Or, nous savons identifier l'étendue offerte à notre expérience avec l'infini de la matière impose à notre raison. Douil semblerait décoller de la façon la plus naturelle du monde chu en même loi du mouvement dut régir et la limite et le descriptible. Et tel est, effectivement, le cas, aussi longtemps que nous appliquons cette loi à la matière universelle considérée dans l'infinite d'étendues analogues à celle où nous situons encore par rapport à un autre et étroitement associés, du moins dans notre représentation, les uns avec les autres. Mais, aussitôt que nous abandonnons cette figure de l'infinite de espaces d'agencement pour l'idée d'un infini unique, et, par conséquent, non situé par opposition à un autre, la loi perd son universalité et la limite se révèle à notre raison dans toute la terrifiante majesté et l'absolu repos. Ceci, au point où nous en sommes,
est déjà à entendre dans les deux sens, celui de l'infinite de descriptibles considers dans leur ensemble, aussi bien que celui de l'infini unique, car, quelque effort que nous fassions de situer encore dans un étendue descriptible par rapport au mouvement d'un infinite de corps, ou un espace descriptible un ciel sidéral tout entier par opposition au mouvement d'un infinite d'autres, le premier et le second perdant aussitôt le mouvement sans jamais rencontrer le lieu. Et, pour ce qui est de l'infini de la matière considéré comme un tout absolu et unique, il peut en aucune façon être imagine courant, se trouvant être tout ensemble contenant et contenu limites. Bref, le mouvement et la situation de la matière sont purement relatifs, reals, au sens humain, tant que subsiste en relation entre corps, irreals et irreals au sens absolu aussitôt que nous situons la matière dans l'infini. La spiral ens, premier simple, premier mouvement, premier point naturel et génératrice de l'infinite de mouvements en est don, elle aussi, chu en modification mentale, chu en certain état d'amour purement intérieur de la divinité, puisqu'elle n'y rompt l'immobilité de l'essence que pour retomber dans l'immobilité de la manifestation. Chu il me soit permis, pour plus de clarté, de comparer l'infini de la matière à l'immobile image que contemplerait avec amour, dans un miroir fidèle, la beauté, anime du mouvement qui déplace les lignes. In Zidane, le mouvement, cette origine et cette fin de notre pensée, le mouvement, ce mystique compagnant de service qui nous suivis à travers l'infinite de descriptibles mobiles, le mouvement est évanoui au seul nombre de l'infini. Et quoi de plus naturel? Car comment imaginer le mouvement d'ensemble d'un total de matière qui, par définition, remplit déjà l'espace illimité, le réalise en quelque sorte, ou, mieux encore, s'incorpore à l'infini de l'étendue. Et cependant, l'immobilité absolue de l'ensemble de ce corps unique et parfait, composé d'une infinite de particules en mouvement, est un martyr pour la pensée. C'est que la pensée est cet acte par lequel nous situons toutes choses en lucer par la constatation et l'amour du mouvement, et que l'immobilité est non seulement une absence de mouvement, mais encore une négation de lui. Nous savons appel la pensée constatation et amour du mouvement. A cemot amour, l'ignorance et la grossière d'époques qui nous séparent du Moyen Age ont près plus d'une signifiance puérile ou irrévérencieuse, et les esprits même les moins faux de ces terribles temps, de ces temps d'expiation où nous avons l'infortune de vivre, semblant en vouloir exprimer autre chose, en l'employant, que la passion, le plaisir ou la curiosité. Mais tel n'est pas le sens que j'ai attaché, moi qui me pique d'écrire avec l'aim de mots, à cemot augusta, enchanteur et effrayant. Il désigne toujours chez moi, l'éternel féminin divin de l'idérie et de Goethe, la sentimentalité et la sexualité angéliques, la maternité virginale aux fondante, comme en un brûlant creuset, le dramandonique de Swedenborg, el Hesperic de Holderlin, el Elysian de Schiller, el accord humain parfait, forme par la sage attractive de l'Epo et la gravitation amoureuse de l'Epus, la vraie situation spirituelle de l'un au regard de l'autre, arcane essentiel, si terrible et si beau tu il me. Devint impossible du jour au ugele pénétrer, den parleur sans verser un torrent de larmes, effrayant et sour tendresse dont la hantise exaspère, de la première note à la dernière, et, peut-être, à l'insu de l'auteur, tout la musique, si peu comprise jusqu'à ce jour, de Richard Wagner. Au sens universal, enfin,
L intuition or fique qui nous insane à deverser la surabondance de notre mouvement dans le cœur fraternel de la pierre, à animer le corps le plus humble, à le poser en son lieu et son temps avec cette tendresse délicate et cette infaillibilité amoureuse qui nous permettent de séduire en luceur et temps propre le mot et le son dans le pomme, le muscle et le pas dans la danse, le ton et l'accent dans la diction, la ligne matrice de mouvement et de vie en sculpture. La première vibration de couleur et la dernière en peinture, en architecture, enfin, la pierre et la salive, dans une harmonieuse et logique répartition de l'effort. Le rythme est l'expression terrestre la plus haute de ce que nous appelons pensée, c'est dire de la constatation et de l'amour du mouvement. Voilà donc, arrêt en quelques traits rapides, le sens spirituel que j'ai attaché dans mes secrets au mot essentiel, amour, verbe éternel et premier de tous les cris. Mais comment conce lire le sublime amour d'un mouvement qui, sans cesse, fait courir en cercle, par les espaces descriptibles, la matière si harmonieuse et si belle, oui, comment accorder cet immense amour, cet art et cette science et cette foi universelle, avec l'inimaginable immobilité de l'infini de la matière pure? Car il faut à notre amour un matière en mouvement et un matière qui est laisse atteindre à l'infini, et la raison nous donne bien un matière qui est laisse atteindre, mais ennemis seulement du rythme mental par l'équal nous attendons. En dépit de sa réalité descriptible identifiée avec l'infini, la matière pure n'a, pour tout mouvement et consequemment toute situation, que ce que lui pouvant préder de l'un et de l'autre un pouvoir purement théorique de multiplication et de division sans fin, et une création éternellement insatisfaite de rhythms. La basse, genesis l'immobile illimite, ni mouvement, ni lieu, un genesis quoi qui est un total de tout ce qui est, de tout ce que j'essaie et de tout ce qui me reste à apprendre, un contenant de tout le réel ou imaginable, et un contenant non situé, c'est le même vers quoi je vais, vers quoi se tout le mouvement de l'infinite de descriptibles, et tu sce. Mais tu sce don enfin? Un absolu d'immobilité qui passe ma raison et qui, tout fois, ni la passe pas tellement tu lnn puis reconnaître quelque attribut, etc connaissable unique est précisément l'inimaginable immobilité. Ici mais que design, au storage, cemotici. Un débile raison insatisfaite et révolté, et un immense amour, un amour que rien ni rassasie, que rien n'apaise, un pire amour de la matière illimitée en éternel mouvement, un folie universelle du rythme. Et gardens nous, storage, de perdre jamais de vous que ce qui nous occupe ici est nile mystère spirituel de affinités, ni la vie mystique et sentimentale, nil que nous au fond duquel tu nous devons, domaine, tumeur, car nous entretenons seulement de la matière que nous sommes, de la matière qui nous environne et de la matière que nous serons durant de longues années, dans l'étumio. La table à laquelle j'ai m'accoudé, l'écrire au j'ai plong cette plume, proposant à mon cerveau tout mouvement l'insoluble problème. Fils de l'homme, genai pas ou reposer ma tête. Pas de lieu, et certes, ilm importerait peu de savoir douj vins et touj vase, mais genesis pas ouj suis, et cependant je suis, moi qui aime. Car tout le reste est vanite, fumée, ombre, mais vous, storage, qui emits mouvement et lieu, et moi, votre époux dans cet espace,
Dan set mediare qui est déjà el infini et dan ce temps mesurable qui est déjà el eternite, nous sommes. Vous, storge, et moi, nous sommes, et se peut être en moi de la demens ou de l'hivirus, mais au sein de cet univers indéfini, non situé, c'est un lueur, ou la raison n'est en le pas, et ce lu, c'est mon amour, un seul mouvement aussi, et mouvement est l'inlassable et vide multiplication et division à l'infini, superposition de spaces et de temps incessante, so spirituel de la multiplication sans fin chuist l'epo maternellement insatisfait. Car jamais science ne determinera la situation réelle de quelque corps que ce soit, mais tout corps est situé en lueur au regard de l'omniscience, et l'omniscience est amour. Toutefois, considéré de notre point de vue humain, cette détermination purement mystique de le passé et la raison et le sentiment, et ce serait demens que de vouloir rechercher de preuves à la réalité terrestre de notre vie or de l'absolue identité de la matière qui nous revêt et nous environ et de cela aux humilia, durant les années de l'incarnation, le tout puissant amour. Ou rien ns situé, ilny pas de passage d'un lieu à un autre, mais seulement d'un état et d'un état d'amour à un autre, et voilà pourquoi l'amour serit et de la vie et de la mort. J'aime les théories de l'astral de adepts, et celles de mon spirituels de Swedenborg. Tu ces pauvres d'amour savant peut être, obscurement, que rien ns situé, mais il leur faut un mouvement et un lieu à tout prix, et, animant l'absent, ils situant dans rien. Et ils beau dire que leurs mondes substantiels sont étrangers au temps et à l'espace, et que le nys tu apparence, ou, encore, que toute réalité est création instantanée et correspondance d'un état spirituel, on sent bien que, demeurant malgré toutes zones à la loi du mouvement, ils situant leur immatériel en un lieu déterminé par son opposition même à la matière. Tant il est malaise de rompre, jusque dans les modes de penser les plus purs, avec l'habitude de situer par rapport à la doctrine spiritualiste la plus hostile au matérialisme se garde bien, craint de perdre pied, de devêtir la matière de son mouvement et de la chasser par la de son lieu, car comment assigner une place à un monde spirituel, même hors de l'espace et du temps, si on ne situé par opposition à l'idée d'une matière déjà assise? Mais, vous, storge, vous savez maintenant que cette matière que nous avons reconnue infini est un absolu de l'immobilité et tu lns situé tu au regard de l'omniscient amour. Et vous savez aussi que notre pensée, notre vie dans l'espace descriptible, au storge, ns tu une constatation et un amour du mouvement, et que l'expression suprême de cet amour, en science, est la multiplication et la division de l'infini par l'infini, et, en art, le rythme sans cesse jailissant et éternellement insatisfait. L'instant est venu de lever cette antinomy en vous de violente, terrestre tendresse, l'arcane suprême de l'universal amour, tel tu il me fut révèle, à moi votre époux, pendant que j'ai méditéis, la tête dans le sable, sur le rivage ensoleillé. Ou rien ns situé, il n'est pas de passage d'un lieu à un autre, storge, mais seulement d'un état et d'un état d'amour à un autre. Dans l'état actuel de notre tendresse, nous multiplions et divisions à l'infini, et nous abandonnons au torrent furieux du rythme, et rien ne nous satisfait. Mais nous mourons, storge, et nous entrerons dans cet état béni ou multiplication, division et rythme sans cesse insatisfait,
Trouvant le nombre supreme absolu, et la finale immuable, parfait, de tout pomme. C'est le second amour, storge, c'est l'Elysium de Maître Goethe, c'est l'Empire du Grand Alighieri, c'est le Dramondoni du Bon Swedenborg, c'est l'Hespérie de l'Infortune Holderlin. Ils déjà ici mais que design, au storge, cemotici. Oui, et repandu dans l'universel matière, dans la matière infinie, dans privé de mouvement et de l'eau. Aru, l'esprit d'affirmation qui découvre, ici même, cette réalité sur et unique, cette île de Pathmos, terre de la béatitude, ou l'accomplissement du mouvement mental est la correspondance de l'immobilité de la matière infinie. Car un autre état d'amour, un troisième, me fut revel, à moi, esprit infortune d'orgueil, de révolte et de négation. La multiplication et la division à l'infini s'efforcent en vain de remplir un noir et atroce éternité de terreur, et un rythme insatiable, sacrilège, infernal vous emporte comme fétu de pale, dans le tourbillonnement et le fracas du chaos de l'expiation. Jai visite, mon cher enfant, l'un et l'autre contre, et voici la relation fidèle de mon voyage. Le 14 décembre 1914, vers 11 heures du soir, au milieu d'un état parfait de veille, ma prière dit et mon verset quotidien de la Bible médite, j'ai sentis tout à coup, sans ombre d'étonnement, un changement de plus inattendus s'effectuer par tout mon corps. J'ai constaté tout d'abord un pouvoir jusqu'à ce jour là inconnu, de m'élever librement à travers l'espace m'était accordé, et l'instant d'après, j'ai me trouvé près du sommet d'une puissante montagne enveloppée de brumes bleuâtres, d'une tenue et d'une douceur indicables. La peine de m'élever par mon mouvement propre me fut, de ce moment, épargnée, car la montagne, arrachant à la terre ses racines, me porte rapidement vers de hauteurs inimaginables, vers de regions nebuleuses, muettes et sillonnées d'immenses éclairs. Toutefois, la singulière ascension en fut que de courte durée. Bientôt, tout mouvement cessa et à une assez faible distance de mon front, j'ai aperçu une nuit lourde et très dense, chu en dépit de sa couleur légèrement cuivrée, j'ai comparé à la Siemens fraîchement versée de l'homme. Au-dessus du sommet du crâne, on pouvait l'arrière, apparut alors un lueur comme d'un flambeau reflété par un odeur manti ou un miroir ancien. Tous mes sens demeurant, durant la succession rapide de ces tableaux, aussi évolués qu'ils sont à ce moment où j'ai écrit, mais j'ai ni ressentais ni crainte, ni curiosité, ni étonnement. De regions que j'ai savais situés bien loin derrière moi j'allied, l'instant d'après, une sorte d'oeuvre gigantesque et ruguière qui, lance avec une violence inouïe dans l'espace, eut tout fait d'éteindre la ligne du front, et là, changeant tout à coup de mouvement et de couleur, il s'arrondit, se rétrécit, devint lampe d'or, s'abaissa jusqu'à frôler mon visage, remonta, s'étendit à nouveau, reprit sa forme ovale de soleil angélique, alla placer à une faible hauteur au-dessus de mon front et me regarda longuement dans les yeux. Et sous cet astre séraphique, un plein d'or vaporeuse, d'or de Sheba, s'étendit, enchantement pour ma vue, jusqu'aux auxiliary confins de ce pays d'amour. Alors une immobilité parfaite, une immobilité absolue frappa soleil et nuages, me procurant la sensation inexprimable d'un accomplissement suprême, d'un apaisement définitif, d'un arrêt complète de toute opération mentale, d'une réalisation surhumaine du dernier rythme. La lettre H était ajoutée à mon nom, j'ai gauté la paix, oui, storge,
storage. Je Gauteus, moi. Un Saint Pakes, ilny of 8 plus dans motet trace d'inquietude ni de douleur, j'étais prêtre, selon l'ordre de Melchizedek. Hellas. La vision éternelle et trace court esavanud, je me retrouvé dans mon insupportable logis, mais de els puissantes, ou, plus exactement, de elytra invisibles mais que je devinis immenses emivente avec un adorable bruissement, et de chuchotements pleins de fraternelle compassion et entrecoupes de sons de Lutheran étranges, interrogia dans un langage inconnu. Au souvenir trace vivant de ce changement d'état survenu en pleine vie physique et conscience mentale absolue, se mêle l'obscur sentiment que ma préparation morale n'y répondait pas encore à l'importance du phénomène et que le bosso l'île de Sheba en était lui-même un voile, un dernier voile, peut-être, que mon indignite nos point seul ever. Quelques temps après, la grâce me fut accordée de visiter ma vraie patrie spirituelle. Cet voyage s'accomplit dans de conditions fort différentes de celles du premier, car loin de me sentir parfaitement maître, comme dans l'expédition précédente, de toutes mes facultés physiques et mentales, je me trouvais, à l'instant où l'influx dangereux me saisit, plong dans un sommeil extrêmement profond. Jérémie, dans le chapitre XXII de son livre, établit une distinction de plus précise entre le premier état de vision pure ou de pathmos apocalyptique, et le second, qui est celui de la réceptivité dans les abîmes du sommeil. Un vaste étendue de lacs obscurs, verdâtre et puissance, envahis par un folie de tristes nymphéas jaunes, s'ouvrit tout à coup à ma vue. Sur ces stagnants et désolés comme les yeux de paralytiques, un pont de fer était jeté, d'une forme hideuse et d'une longueur épouvantable, et, à l'extrémité de ce pont, après un traversé de millions d'années, un paysage s'offrit à mes yeux dont je n'entreprendrai pas d'exprimer la mortelle, l'infernal mélancolie. C'était un plain immense et déserté, enfermé dans un cercle hostile et muet de hautes et vigilantes montagnes. Solitude sans issue, irrevocable condamnation, abandon extreme, et, dans toute cette satanique immensité, pas un pouce de terrain qui n'y fut recouvert, à any touffre, d'une herbe jaune, cendrilleuse, repugnante, que je compare, en dépit de sa hauteur d'arbuste, à la mousse roussâtre et altérée qui ronge les vieilles pierres sépulcrales. Le soir tombe. Alors un univers de terreur, de milliards et de milliards de fois plus vaste, plus peuple et plus scintillant que notre ciel sidéral, s'allume au-dessus de ma tête, et le mouvement, visible à l'œil nu, de ces cosmos tourments, était accompagné d'un brut odieux, criminel, animé de toute méditation, de tout recueillement. Et le sens secret de tout ce mouvement et de tout ce fracas était, il faut multiplier et diviser l'infini par l'infini durant une éternité d'éternités, ni repos, pour toi, ni souvenir, ni amour, ni espoir, multiply, multiply, divise, divise, ces mons tumront dans le chaos, et tu les remplaceras par d'autres, mais tu seras toujours ici, toujours à cette même place, et tu multiplieras et diviseras. Et tu sentiras éternellement le dernier nombre, le son suprême, la finale de ce rythme martyrisant sur le bout de ta langue, et, miserable victime de ta propre iniquité, ridicule joué de ton propre orgueil scientifique, tu feras de efforts désespérés pour rejeter ce dernier nombre, pour le cracher, pour le vomir, en vain, il s'effacera de ta débile mémoire et tu retourneras dans le calcul infini,
dans le tourbillonnement du rythme maternel. Alors, du fond de mon épouvant et du sommet de mon exaspération, j'ai écrié, oust le maître de ces pays. Oust le roi de cet affreux royaume maven? Tu il apparais. Lui, il me comprendra, m'abertera sous son aile noir et froid, m'aimera, me sauvera, car, sils dans cette infinie de douleur, de terreur et d'abandon un creature aimé de l'amour, cene peut être que le prince déchu de ces royaumes. De milliards d'affreux regards stellaires se concentreront sur mon visage, un rire de démon illumina la face de l'éternel mouvant. L'étoile du matin cherche l'étoile du matin, les fils del home appellent les fils del home. Tout est accompli. Tout est accompli. Veille le divin, sourd à mes noirs prières, entendre, au storge, les vôtres. Tu memoria. Ils effacera de ta débile mémoire et tu retourneras dans le calcul infini. Epitra a storge ceci est ne de l'amour de l'abîme, ceci est ars magna et renfermé tout la poésie sacrée de la science. Toi qui, dans les siècles à venir, liras ces pages avec un sentiment de filial respect pour leur auteur et d'indicable mépris pour l'époque qui les vit naître, souviens-toi que memoria est la clef de l'épître à storge, et que cette épître, oute fut dévoilée de l'année 1916 le secret métaphysique de la relativité, est la nouvelle porte du palais de l'Union de Fontaines. In Zidane, approche de ma tempi ton oreille et écoute. Ma tête est comme la pierre du carrefour et du torrent cosmix. Voici, les grands chariots noirs et sourds de la méditation vont passer. Puis, ce sera un effroi comme un diversement de l'eau primordiale. Et tout cela, ce sera le silence. Et d'un luque na jamais adient le message d'aucune terre, j'ai endurai cette éternité sans luque essever en moi dans le muet cataclysme. Car l'espace, le temps et la matière sont enfermés dans cette unité insondable mais sensible que crée en nous et projet à travers mur notre mouvement intérieur, sang et esprit, pour ne point nombre de prime abord pensée du sang. Ce langage ta désirable qui je suis. Oui, mon enfant, je suis celui que je suis celui qui sait, et je suis celui qui parle strength à un mesure. Apprens don de moi, fils d'un temps ou je serai compris et aim, que de l'alpha à l'oméga tout ce pomme, courant de deux testaments, trait du proc hein lever du soleil de la mémoire. La connaissance de la substance primordiale sommeil en nous dans les ténèbres de l'orgueil comme sous les poids de montagnes. Ce que notre science avare et privé de son regard médian et initial nous jet de siècle en siècle du dehors, comme un os, n'est un obscure correspondance du magistère dont resplendit l'intérieur de notre sainte maison d'argile. Quelque chose subsiste en nous indubitablement du premier père, les générations procédant d'un mouvement unique, etc. mouvement est de l'espace et du temps l'inalterable matière. Que insanate storage? Que l'immobilité n'est pas seulement une absence de mouvement, mais encore une négation de l'eau, par conséquent de espace, de temps et de matière. Memoria ajoute, tout ce qui est mouvement est sang. Le mouvement est un, puisque il est l'espace et le temps sisus dans un matière, la matière est dans un, comme cela par quoi il est matière, et par quoi est el matière, sinon par le mouvement. Or, si la matière est unite, dans quel mouvement autre que celui du sang en recherchirons nous la réalité, elle est le unique?
Tout le secret de la manifestation réside dans la transmission parle sang, fiat céleste, d'un mouvement qui est identité de l'espace, de la matière et du temps. Physiquement, le cosmos court tout entier en nous, mais si la mer primitive, qui fut un de nos premiers habitats et dont la respiration règle encore celle de notre cœur, si souvent, nous avons oublié. Les racines de notre être physique pénétrant si avant dans la masse et l'ossoir du globe, tu il est plus is de preacher la vérité auxiliary arbres et auxiliary rocks que de faire saisir al home l'identité de la matière, de l'espace et du temps dans le mouvement, ou la nécessité de substituer au concept enfantin d'une éternité de succession devisée en passé, présent et avenir, celui d'une simultanéité ou plutôt instantanée, dont la rotation à une vitesse infinie serait l'imparfaite image. In Zidane, notre sang perpétue l'instant de la première émission, et tout la conscience du propulseur spirituel est encore en lui, toujours prêt à se dévoiler progressivement auxiliary intelligences qui, avec l'arme magique de la prière, ont reconquis l'elu absolu de l'affirmation. Tout le sang cosmique est encore dans l'état de la première éjaculation, mobile initial, il nous enseigne à situer toutes choses de l'espace dans le seul mouvement, et toutes choses du temps dans la seule instantanée. C'est là le secret de vue maîtrise et l'origine céleste de leur double concept de l'unité de la matière et de l'identité de deux mondes. La transmutation une fois admise comme principe fondamental, le progrès de mon over sur leur devait se borner à une simple extension, car il me restatera, après boma, sendivagius et paracels, tu identifier la matière avec le temps et l'espace et, les ayant en caps tu trois dans le mouvement, à chasser le mouvement lui-même de son lieu, l'équal, comme jelai apres depuis pu et le revel ici, est le sang, pour faire retumber le tout dans l'immobile instantané du soleil. De la mémoire. Étranger auxiliary mathematiques, and publiant de janvier 1917 mon épître à storage, Genateus don un enunciateur métaphysique de la théorie de la relativité générale c, dont j'ignorais à cette époque le premier mot en qui j'ai salué, quelques années plus tard, moins une confirmation du résultat de ma méditation de 20 années sur la matière, l'espace et le temps, que l'aube d'une ère nouvelle et merveilleuse de l'esprit. Il importe assez peu que j'aie pas it compris de la miserable et égoïste pensée contemporaine, car, pour dire le vrai, j'ai me place fort dans la solitude de mon promontoire, et le soleil de la mémoire m'a fait connaître tant de richesse intérieure, que j'ai rejoies d'apercevoir autre chose dans ma découverte un secret hermétique très ancien hérite, avec le mouvement du sang, de mes ancêtres les souverains de la Lazaise. Interroge, mon cher enfant, ce sang qui, de la consistance et la couleur, t'apparait d'une céleste substance, pénétre dans sa coulée spirituelle, si cecily dans sa tragique pulsation et vins m'apprendre c'est la demence ou la sage qui me dicte ici de défendre sa gloire. En lui tu retrouveras la chaleur et le jet de l'instantané insondable, ilte dira de quelles fidélites et de quelles révoltes il est la li somptueuse, ilte révélera ses mille poisons et son remède unique, ilte expliquera la féminité de la manifestation, et comment y fut-il d'Adam, et pourquoi, en s'abandonnant au rythme de l'émission première, toute prédisposition à la création intellectuelle non soutenue par la raison, finit par repudier l'acte procréateur. Ilte dévoilera, enfin, le secret de l'universelle transmutation, car il est l'alchimiste qui, sous la robe de rubis,
dissimule le pain et le vend de la scène. Le so l'île de notre mémoire n'est tu obscurci et tout nous sera rendu avec le secret du sang dans la vertu d'une science romani par la relativité et ses célestes origines. Car ce sang, essence du mouvement et rythme universal, est le contenant, la fondation, le lieu, pour tout dire, de la simultanéité de l'instantané du temps, de l'espace et de la matière. Knaige pouvoir de t'introduire dans les chambres secrètes, dans le génésis de la virginale création. Hellas. Parler et écrire, que voilà dans un misérable charite. Car cen est point communier, cen est que proposer quelque sujet à la méditation. Et la méditation elle-même n'est un effort anxieux et débile de notre mémoire, car elle est le secret entre tout est en nous, et notre courant est celle de trois royaumes. Voilà pourquoi, quand l'esprit de la terre me dicte, subconscient, moi dans le sol situé j'écris, so l'île de la mémoire. Memoria, je répète, est la clef d'or de storge qui elle-même est la porte que tu ouvriras tout grande auxiliary effluences de paradis de temps nouveau. Relis l'épître générius et tu connaîtras ce que renferme la mémoire de l'homme. Car, mystiquement, que dit storge? Moi qui n'ai jamais pu voir tumeur de ma main un que lu ramasser sur la route sans que quelque chose en moi de secret se décrire comme pour une division de cœurs, j'ai la première, moi storge, comme processi, que la Saint Pierre du chemin est de l'espace, du temps et du mouvement l'indivisible et insondable unite. Car matière, espace, temps et mouvement sont tombs du lieu situé en un seul pierre de témoignage. C'est là, comprends-le bien, le fondamental arcane, à cause que toute réalité initiale demande l'humilité d'un corps et l'épreuve d'une vie, et cela pour l'adoration, car dans l'acte d'adoration réside la fin de toutes choses. Tel est l'esprit céleste du mouvement, maison du temps, de la matière et de l'espace. Et tu ajoutes à ce discours le confident de storge qui te parle. Ceci simplement, ce mouvement, ce vent qui vers le chasser les systèmes non situs, ce mouvement est en nous, il est notre sang. Maintenant, mon enfant, prends bien garde à ce qui va suivre. Quand tu possédes une chose, sce bien la chose que tu possédes ou seulement l'affirmation intérieure par laquelle tu te donnes à toi-même comme possèdes sur? Or, ton sang, que tu possédes dans l'instantané comme jamais ne possède épouse, mon enfant, ton sang qui est mouvement primordial, espace, temps, matière, ton sang et son secret, tu essaies de les posséder en esprit. L'initial possession par la simultanité est là, mais quel secours en attendre, sans l'héroïque affirmation? La folie de l'orgueil, c'est d'élèver le moindre butin par desches tout donation, et, lors même que la libéralité est avouée, de l'attribuer à l'inconnu plutôt qu'au père. Écoute, mon enfant, me lasserai point de le redire, tout l'univers court en toi, éclairant de son auréole admirable la tête de l'omniprésent. Ton sang est comme l'eau primordiale, il souvient dans l'obéissance, il opère dans l'amour. Nourris dans du blé de l'affirmation ton sang, ô mon fils, ne sustent pas uniquement de fruits de ton verger tout acres de la sueur de ton front. Tu as tu fait, mais tu as tu don fait, mon enfant, pour oublier cela dont se souvient ton sang, céleste clepsydre? Approche, ouvre moi du moins ta conscience, afin que je transmue en or le plomb de ton humilité.
et puisque nous avons nama el aliment, pron once avoyahot avec moi ces mos que jet prescris, soyez bénis, o vous pain et ven, enfant de la terre et du ciel, qui après chaque repas que j'ai fait, moi voyageur, and set aberds, me jetes dans un saint et fécond exaltation. Soyez bénis, o pain, o ven, and el unite de ce sang, de ce mouvement et de cet espace, dans les siècles de siècles. Amen. Mais je sais pas si tu m'as bien compris. Ton sang, te dis je, est le fiat qui, avant même l'éclosion cosmique, recut la première impression de mouvement, à seul fin de revêtir d'un contenant physique, partant, d'une simple apparence de l'eau, le concept indivis matière et space temps, l'équal est l'homme lui-même, dans la perfection de son humilité. Cette belle humilité solaire ayant obscurci par l'haleine volcanique de l'orgueil, comment, me diras-tu, mon enfant, comprendre que ce sang de la société souci encore de décrire à travers l'immense inutilité de choses, ses du admirables cercles, le grand et le petit? Mais c'est là, précisément, mon fils, ce que les hommes qui ont crédu et l'univers appellent l'instinct de conservation, et que nous, dans le sol situé, nous connaissons comme l'île de la mémoire. Car ce sang cosmique, ce fiat mouvement space temps matière, en est rien autre chose que l'empreinte d'un lucky, en existent pas uniquement dans le rapport de A à B, mais par sa réalité propre dans notre pouvoir d'affirmation, est, de tous les lieux circonscrits par une relation, le géniteur et l'unique repère. Comprends-tu, sens tu à présent jusqu'à quel point vous êtes l'un à l'autre, le sang et toi, devenus étrangers? Eh bien, je vais te le dire avec tout le management possible. Passez encore que ton sang propre, maître de ton secret le plus profond, anxieusement voyage dans les ténèbres féroces, mais, lors même que celui de l'épousse amie de fureur saint t'emporte en son illicien torrent, tu te sens comme l'aveugle qui, traversant le pont, en percoit de la rivière que l'odeur et la respiration. Car ton amour en recueilli de la mystique effusion que t'imagine extérieur, l'équal embrasse certaines manifestations allant du toucher, qui est illusion, à la parole qui est mensonge, tandis que l'union parfaite, l'alchimique fusion dont l'enfant lui-même en est que la signature éphémère et sensible, s'opère à l'abri de ton irrémédiable revêtu de la te nocturne de l'orgueil, meurtrier de toute durabilité. Très certainement vous sortirez de ce monde de pierres altérées, l'épousse et toi, comme vous voyez entrées, dans la séparation, et sans avoir jamais accord de harpe, tristesse et impurité pour le couple de jardins, et à vos propres yeux, de talons au sommet du crâne, rouges sexes cisus par le frisson de portes secrètes, ranges par le délice de cette fausse fidélité mentale qui, jusque dans le sacrement vide de sa lumière, vint allumer et tordre la bête de la trahison. Toutefois, si tu espères, bénis la création, car l'épousse encore vierge peut être en toi son enfant. Jet révèle ici un secret épouvantable, mais tu es habitant du solaire avenir, un siècle de relativité est école déjà et le règne de l'esprit nouveau commence. Au demeurant, est il but plus tourmentant que celle de l'ange qui trouble léos. Du mariage indestructible nate le mouvement vers le situé, magnum compositum, dont la vertu active s'agite encore au milieu de terreurs de la spirituelle éclipse, et la preuve en est dans le secours prêt à un impure science par les contrepoisons tires du sang,
Rayons furtifs tout ensemble souvenirs et avant-coureurs de la spirituelle magnificence. Le fou d'omniscience que pareillement dans le sang animal, dans la sève nourricière de nos sur les plantes et, en général, dans les trois substances de la somme terrestre entraînées dans notre déchéance. Imagine dans livre illustre de mémoire, rayonnant terrible mais aussi tout du dion or comme féminin a. Comme nous courons, toi et moi, saluer dans leur saint langage le lézard, la pierre et l'ordi. Tel est, mon enfant, l'arcane fondamental, mais, pour apaiser ton cœur, je vais te redire les mêmes choses en douce images. Le mouvement, le sang, l'amour, puisque enfin il faut nommer ne voyage point comme le regard en droit ligne de creature à creature. Il décrète un merveilleux corbi sur un chemin d'arc-en-ciel, et, jail listen d'un cœur pour retourner dans un cœur, il traverse tout le grand cœur balsamique du maître, ses pieds de lumière sur les personnages de la paradisiaque créature. L'amour de époux, mon pauvre enfant, est le fruit de la greffe de deux prières. Mais n'etage pas parle de la féminité de la manifestation? Et toi-même, as tu peux demeurer insensible au charme de cette eau jonquée de milliards de nymphes stellaires? Mon fils, oh mon fils. Sur cette terre aiguë ou la pierre attend avec un saint patience que tu lui dices tu le vit, mais ou adam finit pars de s'encontrer de tout, même du pouvoir de en être tu un avec Dieu, mon enfant, en as tu jamais entendu raisonner en toi l'heure parfaite de l'univers? Écoute, j'ai évoqué de jours très anciens, la matière, l'espace et le temps étaient encore comme les isles éparses d'une mer mesurée, toutes les galères d'or du firmament étaient encore à l'ancrer dans l'antique port de l'immobilité, la pensée de l'homme nageait paisiblement dans la transparence sans se demander où était situé cet eau universel, et les sages se détachaient déjà de Dieu, mais avec un sourire, à cause que, Dieu disparu, il restait encore un lui et un sécurité, mon enfant, j'ai évoqué de jours très anciens, et cependant l'effroi de la réalité me ressuscite. C'était un nude brûlant du second équinoxe, et j'étais seul dans le silence de la lumière totale du monde, car Renaissance, mon épouse, dormait auxiliary pieds du trône sur les terrasses suspendues entre les deux roses immenses, Celadin haute et Celadin basse, la stellaire et la terrestre. Et comme j'ai contemplé la dormeuse enveloppée dans le feu de la nuit, elle m'apparut, à travers la distance du sommeil, lointain comme une constellation. Et cependant, j'ai la sentais en moi, plus doucement et plus terriblement en moi que jamais. Elle descendait, avec le rayon d'un soleil depuis longtemps disparu, dans les profondeurs les plus silencieuses de ma vie, dans cet abîme où souvenance et pressentiment ne sont tuant. Et soudain, j'ai la sentis tout à fait intérieur et men, et comme transmui en un but d'univers. Quelle compassion alors me saisit à la vue de tout ce cosmos en bas. J'ai perdis jusque la notion de la chose extérieure, amour redvenu charite, j'ai sentais mon propre sang courir à travers toute la création, et la manifestation de l'être m'apparaissait dans sa forme et sa lumière féminines. Ainsi me fut dévoilé l'arcane conjugal. Et alors, dans l'immense instantanate, le feu admirable me couronna, le soleil de la mémoire, porte du sol situé, tu me de nombres, palais de rencontres secrètes avec moi-même. Mon enfant, relis l'épître à storge. Et souviens-toi tu il faut chérir les êtres et les choses, car tout cela,
Depuus la Pierre jusque Christ, et Depuus Christ jusque Père, tout cela, Satan sang. So lile ou atome, tout mouvement est vet amour, création de space temps matière. Cene sunt point la grains lances par un main de si mer. Ilnyk du sang qui court de son mouvement propre. 3 nombres. So l'île de la mémoire, porte du le sol situé au milieu de nombres. Memoria. Le sang est l'atelan de valeurs métaphysiques. L'espace, le temps et la matière te sont duns dans l'instantanate non pas seulement de la connaissance, mais même de la simple constatation, par l'universal mouvement, l'équal est fiat, c'est-à-dire projection de ton sang or du lu. Ce sang, ce cosmos, ouvrir de ta chair, mobile unique et parfait, est un somme de énergies manifestes. Tout lumineux et fumant encore de la teinture de son soleil, attaché pareillement à elle or curatif chu il chari, il nous offre sur un image vivant de l'unite origine el figure dans le pectoral par le rubus. Toutefois, dans l'ordre physique, il est l'acte même du dédoublement, et il lui faut déjà, comme au Christ, du yo pour se voir, alors que la vue mnémonique se dirigent vers l'elu, en émet un seul rayon. Le sang est dans la personne seconde, et si tu ms suivi attentivement à travers les déductions de l'épître à storge de mémoria, tu dois avoir déjà saisi la portée scientifique de la parole du maître, voici ma chair, voici mon sang, et de la doctrine hermétique de l'identité de deux sphères, car ce que nous nommons vet esprit n'est que la transmutation, dans l'instantanate, du macrocosme en microcosme, du pain et du vin en sang. Ton mouvement intérieur est verbe et nourrit du verbe dans l'instantanate du fiat. Ce que tu manges est toi-même, comme la monter le divin Hohenheim. Et ce mouvement intérieur est également lux, conscience totale, so l'île de la mémoire. Fiat est dans sang, et dans son giclement or du lu, il entraîne irrésistiblement l'exime terme, l'équal est lux, et c'est la solaire connaissance que vint obscure sur le moment au home, renoncant à se reconnaître dans le sol détermined de l'instantanate, se pret du fantasme d'une éternité passée et future, et invented a multiplier et de divisor l'infini par l'infini, dans le fall espoir de situer par ses propres moyens l'infinitude de points cosmiques abîmes dans la relativité. Mais jai déjà épuisé cet arcane dans l'épître à storge, évangile de la connaissance nouvelle, et genai nul envie de m'appesantir sur ces objets, à cause que les seuls lectures que j'ai en vous, mes fils spirituels dans les siècles à venir, m'entendront à demi-mot, guides chu ils seront dans l'étude de mon œuvre par les confirmations mathématiques d'Einstein. La chute d'Adam et la confusion de langues ne sont que les symboles de la division en espace, temps, mouvement et matière, de l'unité enclose primitivement avec sa conscience dans le sang. La conséquence en fut qu'elle perdit la notion du mouvement intérieur et unique, et que sa pensée, même après Harvey et jusqu'à ce jour, demeure une simple constatation de l'infinitude non située de mouvements extérieurs. Cela est si vrai, que le Rédempteur enud point d'autre objet que de reconstituer l'Église, par quoi il faut entendre le concept de la création, dans son unité, en la fondant sur un seul pierre, laquelle, comme j'ai monter dans mémoria, est le sang qui, angélisant du lu, deviant espace temps, car sang et pierre ou sang et cosmos sont un seul et même chose,
et tele est la raison qui nous fait rechercher la pierre sacrée en nous memes. Le sang, avons nous did, est verbe, fiat, son mouvement universal et unique est un jail laissement dans l'instantanate, etcen est kpar la division à l'infini de l'unite, chu il nous fut don de le concevoir comme en circulation dans le temps. La source du sang est dans l'indivisible unite, sol alpha qui en appelle point de beta en vue d'une détermination. Le sang est don, par la vertu de l'instantanate, l'unite insondable elle-même, tout fois, en tant que manifestation, il est déjà unite divisible, signe vivant du nombre du, et, par la, géniteur de l'infinitude de points non situs. Car si matière possède une réalité relative, cene peut être quatre celle du nombre, qui en est en quelque sorte le corps, etc nombre ici est du. Isis de l'unite, le de miséricorde au nous jouissons du spectacle de l'instantanate, nous voici déjà dans le monde tripartite, car le sang, mouvement premier et unique, uni au nombre du comme l'ombre au corps, nous donne simultanément la matière, l'espace et le temps. Et dans ta pensée humaine, qui en est que constatation et amour de ce mouvement, tu recognises le nombre quatre. Oui, mon enfant, la pensée humaine en est rien autre chose que l'impression du nombre quatre dans la constatation et l'amour de la trinité space-temps matière enclosed dans l'unité du mouvement. Mais ici encore, j'ai me voice contractant de te renvoyer à la divine épître. Parvenus au nombre quatre, nous retombons dans l'unité, car ce quatrième terme est tout entier dans ton sang, qui est manifestation, et par cette voix nous est don le pentagramme, mais dans esse fermi ensemble la plus haute et la plus profonde, nous l'appellerons pentagramme universal, car il est le signe de la transmutation en sang du pain et du vin du grand monde, et comme le chemin de la descente du père dans el humain. Le nombre six sera don par la réconciliation dans le home du sang et de la conscience, et figure par le lever du soleil de la mémoire. Le jour septième, le plus admirable de tout, sera celui de l'accomplissement dans l'adoration. Sach, mon enfant, que ce qui vient de te être révélé ici est le secret rapport d'Égypte par Pythagore, mais revêtu pour la première fois de sa substance vive. Genem occuperai pas de trois nombres restants, Trinite céleste, grand arcane de l'espace temps matière duns non plus par le mouvement, mais par l'immobilité, ces objets, de même que l'unité qui les renferme, étant inaccessibles à notre raison. Il en appartient à la toute puissance de la raison dominicale et de la salutation angélique d'atteindre jusqu'auxiliary part airs du joyeux jardin la domination de notre vie médiane. Au surplus, sil me plate ici d'associer auxiliary nombres desuets mes junes verités, d'enfermer mon vin nouveau dans de vieilles outres, de relire l'avenir, cemot vide descends, au passé, cet écho trompé du cri de notre naissance, neva pas en inferer, mon enfant, que j'ai divague sous l'empire d'une antique superstition. Genai aucun respect pour le nombre. Sij we recognize quelque apparence de vertu, cen est précisement que dans le domaine religieux, et là encore, avec quelles restrictions. Car pour ce qui est du nombre mathématique, fétiche de mes barbares contemporains, gelai depuis longtemps de l'âge de son lieu imaginaire. Certes, en lui donnant pour ombre la matière, gelai élève, en ce qui concerne la substantialité, audacious de l'univers sensible. Cependant,
ou disparite l'ombre, l'objet lui-même s'efface, et l'objet beau ici être le nombre, ilnn est pas plus apte à survivre à la matière. Car enfin, tu sce que le nombre, sinon en mental avec quoi nous mesurons la figure, el meme fermi pur du lieu. Ou bien encore expression du rapport de figure à figure, ou de partie à partie, mais toujours selon l'ordre de situation. Storge l'omniscient natl paramani la pensée à une nécessité fondamentale et très simple de situer toutes choses. Les sages d'Israël, ces fils de l'Égypte, nontils pas enferme leurs quatre mondes dans les lettres d'un alphabet numéral, et le monde idéal dans un signe de ponctuation, le yod. Voilà pourquoi il est libre peut être d'affirmer que 3 plus 2 equals 5, et que par consequent 5 equals 3 plus 2. Mais que si tu t'aventurais jusqu'à définir 5 comme égal à 5, métaphysiquement ton affirmation serait pure démence. A cause tu n'agis sentens et tu tracerais dans un lieu absolu une figure qui ne tire son être que de sa relation à la figure prochaine, or, cela si emprunte également sa réalité à celle du lieu, que celui si so terra, s'il ou cerveau, et la réalité du lieu, ainsi que nous la fait voir storge, est purement relative. Étant tout entière situé dans le rapport de A à B le nombre n'est que la mesure de la ligne de mouvement ou le signe du rapport entre deux lignes mobiles, etc. Rapport qui renferme le total de notre réalité sensible. Le nombre n'est donc pas le repre invulnérable de l'infinitude de lignes de force. Ils cette infinitude même, avec l'il cherche son immobilité, sa délivrance. Il accompagne, li à son char auxiliary milliards de roues, dans sa poursuite vertigineuse du lieu. Bref, le nombre n'est même pas une expression stable de la relativité, ils cette relativité même, que disjae, ils la démonstration de cette relativité. Le vrai nom du nombre mathématique pourrait être mea culpa. Car ils frappe la poitrine à la manière de pénitence, c'est moi qui suis le nombre, la splendide expression du rien. Du rien innombrable, universal, roi sans terre dont tout la puissance réside dans un épouvant insondable, illimité. Ils frappe les côtes au sein d'un vain mirage d'éternité et d'infini, et les bénits de époques de matérialisme comptent les coups et exultant de multiplier les mondes et de se multiplier yux memes dans un sécurité si belle et si commodement établi en son lieu. Peu importe tu au nombre 3, coici au hasard dans le fantasme de l'infinite, je donne pour vêtement, ou plutôt pour ombre, la matière cosmique, ou celle d'une fleur, ou celle encore de la terre, les trois constellations, les trois gloxinia, les trois grains de sable ne rencontreront jamais, dans leur mouvement, d'autre lieu que le rapport de ce mouvement à un autre. Il n'est que logique, par consequent, d'affirmer que ce n'est point dans la représentation d'un Copernic ou d'un Einstein, mais bien plutôt dans la vision d'un Ézéchiel que le nombre atteint la miserable somme de sa réalité. Car dans ce lieu de lumière, qu'il lui-même encore n'est situé que dans sa relation à l'insondable unite, la division première est du moins provoquée par le mouvement initial, l'équal est jail l'essiment du sang or du le sol réel de l'instantané. Et le résultat de cette division nous donne un nombre dont les trois éléments, espace, temps, matière, enfermés dans l'unite mouvement, sont la correspondance directe de nombres supérieurs, complément du septenaire cosmique, savoir, la trinité céleste espace, temps, substance, dont le contenant n'est plus l'unite du mouvement,
mais cela de l'immobilité dans l'instantané, que nous avons essayé de rendre sensible dans l'image d'une rotation à vitesse infinie. Il serait d'ailleurs superflu de souligner ce qui subsiste encore de humanité de sensoriel dans cette conception d'une trinité space-temps substance enclosed dans l'unité immobilité indivisible. Cen est là, évidemment, tu un miserable figure, quelque chose de fort semblable au fameux hyper-espace trace auteur de la sphère de notre espace solide récemment enrique par les mathématiques d'une quatrième dimension et définie, depuis 1916, dans l'épître à storage, comme métaphysiquement inséparable du temps et de la matière dans le mouvement. En nous, l'intelligence de l'unité de l'instantané dort sun sommeil d'éclipse. Le sang, mouvement primordial, jail l'essement dans l'instant universel, voyage dans les ténèbres, mais non pas dans le Freud. La chaleur du soleil de la mémoire subsiste, la lumière seule est absente. Encore la densité de cette nuit intérieure n'est pas si impénétrable qu'un rayon furtif n'y puis frayeur un chemin jusqu'à l'immédian, car si tel était le cas, nous n'y connaîtrions ni la pseudo-intuition du génie, ni l'illumination de mystiques, ni l'admirable sagesse d'enfants, confidence primitive d'animaux, de plantes et de pierres. Et l'émission même de la sémence, ce débile reflet du gel l'essement initial dans l'instantané, s'accomplirait dans une insensibilité complète et au sein d'un décor cérébral plus infâme encore et plus barbare. Mais si le souvenir de l'unité est quasi atteint, ce que la Bible figure par le péché d'Adam, l'exil du paradis, la confusion de langues et les esclavages d'Égypte et de Babylone, celui du premier nombre divisible, représenté par le sang lui-même, a conserve presque intact sa fraiture, et c'est par quoi devint possible le présent miracle de la substitution d'une vision directe et un du mouvement au concept tripartite et space-temps matière. Il serait même permis d'avancer que l'obliteration, dans la conscience cosmique, du concept de l'unité originelle, obliteration inévitablement suivie d'un assujettissement de l'esprit à la première quantité divisible, matrice de nombres du et trois, a société, en même temps que la représentation tripartite du mouvement, la formation duplicative du langage, telle que nous la constatons chez les savages et chez l'enfant. Que suis en possession, dans cet acte ingrat d'écrire, de l'idiome que j'ai entendu résonner dans mon logis au retour d'un saint pèlerinage, et qui sommeille dans ce sang mélancolique et épaisse au la seule oraison libérée les fontaines de soleil. Quelque miserable que soit cependant mon langage, accueil avec amour, ô mon fils, ô affirmateur, les quelques rares vérités tu ilte transmet à travers les ages. Car je me suis ouvert à toi dans un grand saisissement, comme lorsque tu chais par l'amour à un âge déclinant, en se sent fondre tout à coup, tête et cœur, en irrésistible tendresse, et auteur de vous, un vent de plus beaux jours passes court sur la jeune tristesse de fleurs. Et pouvais je, dis-moi, te parler autrement que comme un père lui-même éternellement enfant dans la divine instantanée du monde. Recognize le serviteur du maître, ô toi qui depuis les jours d'Adam consumes ta vie à troubler les eaux de ta mémoire d'une sonde qui jamais en adient le fond. Ta vous esserate à la fenêtre murée d'esters, jetai touché le front entre les sourcils. Tu sais maintenant quel spectacle se déploie derrière la cloison éblouie de ta cécité. Ton corps était immobile et insensible, jetai rendu le mouvement et voice space, temps, matière. Tu étais comme séparé du monde extérieur, ne le saisissant que dans le nombre,
Jaieu piti de toi, mon enfant, Jai agi envers toi selon la coutume de maîtrise, Jai substitue auxiliary nombres de objets. Et maintenant, o heroes par la pensée et la science, avec moi prends ton essai vers el unite, car j'ai rendu les deux oraisons tes ailes. For turbo magna il elecumpan, li a sun char auxiliary milliards de roues, dans sa poursuite vertigineuse du lieu. Nombres. Le mouvement est antérieur à la chose qui se meut. Le mouvement, matière et space-temps, est déjà la chose. Et cependant, il est antérieur à la chose. C'est la hélicis nouvelle de toute la métaphysique de domaine. Le space-temps n'est pas le lieu du mouvement, il est la création, la matière. Nous ne connaissons pas d'autre matière que l'espace et le temps. L'univers est depuis alpha jusqu'à oméga matière. Il l'est, non pas en opposition à l'esprit misérable concept humain mais bien par cela que il est lui-même pensé, si est dire mouvement. Les éléments de la pensée, quels sont ils? Espace, temps et matière. Cet espace, ce temps et cette matière, ou les travaux nous. Dans le mouvement. Quelque chose se meut, dans quelque chose pense, dans je suis. Nous voilà loin de Descartes. Reconnaissons cependant que l'éclair Descartes était bien près du vrai, de même que le grand Pascal avec son point animé d'une vitesse infinie. Honneur à la France, pays de cristal, patrie de la pure raison. Quelque chose se meut, dans quelque chose pense, dans je suis. Eh bien non, c'en est pas cela encore. Ce quelque chose nous arrive trop tôt. Le mouvement est devant la chose. C'est grâce au seul mouvement que la chose est car la chose est espace et temps dans par le mouvement. Avant la chose, il y a dans le mouvement. Mais avant la chose il n'y rien, et cependant le mouvement, qui est matière, espace et temps, est déjà la chose. Et il faut entendre que il est par antériorité, don, pour ainsi dire, en soi. Quelque effort toutefois que nous fassions, vers de terre que nous sommes, cette antériorité du mouvement demeure, dans notre représentation, contemporaine du rien. Avant la chose il existe dans un simultané, un instantané plateau de l'être et du non-être, du rien et du mouvement qui est déjà la chose. Nous arrivons de la sorte, grâce à la découverte d'une méthode physique ignorée avant notre époque et sur gemelle de la relativité générale à la connaissance d'un état primordial de la chose, d'un état antérieur à la séparation du oui avec le non. La reconstitution mécanique, au moyen de notre novum organum sol dignita ce nom de cet état initial obscurement entrevu par Kant dans ses antinomies, vint confirmer l'exactitude de la touch anti-théorie, exposée par Lessing dans son éducation du genre humain et d'après laquelle toute connaissance révélée finit par s'imposer scientifiquement une fois parcouru le cercle prescrit de son évolution. Dois je ajouter que la vérité que je apporte ici est va comme le monde et que seul est. Nouvelle la voie par laquelle je suis parvenu. N'est-ce pas déjà celui dans mon mouvement, que j'ai identifié avec le sang et qui est ensemble préexistence et coexistence dans l'instantané, est, amour constructeur du monde, et le désir lumineux dans le reine de Jacob Boma, et aussi ce merveilleux acte que Goethe, dans la première partie de Faust, substitue magistralement au verbe. Le mouvement, unite de l'espace temps matière, est dans la chose, et cependant,
en raison de son antériorité, il coexiste avec l'Irene dans le cadre de l'instantané. Car, depuis l'obscurcissement du soleil de la mémoire, l'homme n'est plus qu'un enregistreur d'un mouvement il coupe automatiquement en trois tronçons, passé, présent et avenir, etc. passé, ce présent et cet avenir servant en quelque sorte d'alphabet en relief à sa pensée d'aveugle, de dispositif et de rail à son rigide langage, et de canal à la circulation de son sang dans le monde tripartite et non situé de l'espace, du temps et de la matière. Dans la réalité, l'acte s'accomplit d'une tout autre manière, la, tout ce qui fut, tout ce qui est et tout ce qui sera arrive au même instant unique. Voilà pourquoi l'antériorité inconcevable, absurde du mouvement, trouve une confirmation dans les nouveaux rapports établis par la relativité générale ci entre l'espace-temps matière et les champs de gravitation. Le mouvement cesse et tout contenant est évanoui. Le mouvement est son propre lieu, relative, chu il agis de here, d'aujourd'hui ou de demain, ce que nous appelons notre pensée retombe toujours dans la même préexistence du mouvement en coexistence avec la chose dans l'Irene. Et ce Irene lui-même, contemporain du mouvement dans l'instantané, en offre un pauvre nourriture à notre femme d'immobilité, comme il nous apparaît par avance du fait de sa coexistence avec le mouvement, c'est-à-dire la chose. La dernière sim accessible est déjà sous nos espides, et tu apercevons nous d'autre que notre propre mouvement. Contemple, mon enfant, ce sang cosmique qui est le tien, éternellement il se donne la chasse à soi-même, attire tu il est par la patte du loup, mais son antériorité court plus vite que lui. Il n'y aperçu que despoir et abîme. Car si un point à trouver dans l'infinitude de descriptibles de l'épître une apparence de situation dans son rapport au point B, c'est à cause seulement il est mouvement, tout de même que bet c'est uniquement parce que les choses sont mouvement il existe en nous une idée de diversité, le soleil est un certain mouvement que nous appelons soleil, et le cœur est un autre mouvement que nous appelons cœur, ilns de même de l'herbe, du nuage, de l'or, de l'excrément et de la femme, bref. De tout chose tombant sous le sens, que celui-ci soit physique ou mental, car c'est pareillement la seule fluence du sang qui détermine chez l'animal du ou non de langage les divers caractères de race ou d'individualité. Chasser le plomb vers l'or ou l'atom vers le Christ, tu sce don, sinon capteur et poser en son lieu, par le moyen d'une science propitiatoire, un mouvement qui circonscrit la chose tout en demeurant lui-même non situé. La grande art est de toutes les activités humaines, la seule raisonnable et naturelle. Son corps voyage avec la science, sans que toutefois son esprit s'éloigne de la belle demeure auxiliary solides fondations du père et de la mère. Il mout comme la balance dont le but éternel est l'immobilité. Les deux plateaux, amour et vérité, sont suspendus à la main du Seigneur notre justice. Cet humble et obéissant toute puissance, nous élevons perdu en abandonnant la terre ferme de l'adoration pour le mirage d'une infinitude de points mobiles qui, loin d'être la matière, en sont que le langage de l'anatomie descriptive de l'univers. Mon enfant. Il que despoir et abîme. Mais dans ce despoir, quel héroïsme, et dans cet abîme, quelle affirmation. Aije besoin d'ajouter que l'époque qui me voit souffrir comme jamais n'a souffert cœur mortel, est la plus sotte et la plus vile de toutes, époque de mouvement où est dans tous les domaines, amour, art,
Science, politique. Gene verpa emitendre sur un sujet si peu fait pour moi, si indigne de mon caractère et de mon génie. Et pourtant, j'aime et j'admire mon époque, et je remercie mon maître de m'avoir jeté, car surabondance de mouvement est putréfaction et source de vie nouvelle. J'ai écrit ces pages pour toi seul, mon fils dans un lointain avenir. Ars magna est un pyramide large à sa base et qui va se rétrécissant. J'ai donné à mon grand ouvre les moyens d'atteindre et plus de poids possible, sans chercher à me faire entendre de l'élite agite de ces siècles de turba, dans de putréfaction, car nos grandes guerres politiques et sociales sont les terribles charrues. Notre conception de l'amour est le fumier et notre science la graine amalique le solil du renouveau n'a pas encore fait germer. Au mouvement, au sang jali dans le fiat divin, quand j'étais maudit, j'étais moi-même un battement du cœur du maître. Maintenant, mes pieds à nouveau solidement s'appuyant sur la terre ma mère. J'ai vivre et agir pour les hommes, mes ennemis. Réveille-toi, cosmos, repens-toi à travers les milliards de voies lactées tes veins, au sang magique jali du cœur du maître. O vie, o sainte vie, apparaisse, immense et splendide, dans la profondeur de l'ombre. Urbigné. Le jour de la terre, brutal comme l'homme et menteur comme la femme, firme vous d'oceans et de mers, et le regard de la sage stum d'une myriade d'yeux sur mon âme dorée. Ma vérité nocturne se réveille, je suis libre, libre. Je suis plus un lâche créateur d'illusions, je me donne plus la comédie de purifier la chose terrestre que j'aime par fibles. Je suis libre. C'est comme si j'étais mort. Salut, univers, mon amour. Volume 1. Quoi, mon fils heureux. Tu as aime de folie et compassion un femme comme toi de l'argile anxieuse, et tu me dis que tu n'entends rien à mon langage. Tu viens, le sacrifice de la nuit et le modèches de nos têtes. De moi à toi l'antique souffrance se faire comprendre de l'antique souffrance. 3 par de la reine, objet du suprême désir, celui-là qui est moins que rien, étant antérieur à l'antériorité du mouvement, celui-là qui est le plus étranger, le plus inconnu parmi les objets extérieurs, mais qui est intérieur aussi, terriblement. For celui-là frapper la pierre espace temps tombe du lui entire ces grandes étincelles pour éclairer la face de vierge et de mire de son amour. 5 on de ces brandons souffles par l'incendie de l'univers, le solil joué de nos jours, 20 de s'envoler si loin dans le néant du ciel, que tu ne l'aperçois plus. La forêt et ses oiseaux sont un même nuage de sommeil. 6 que savons nous encore de celui-là qui est moins que le rien de ton plus haut désir? Ceci, mon fils, tu il souffle pareillement à l'origine de choses entends par la ta vraie naissance. 7 un luminaire aimant de ta pensée, lesquels est sang, brûlant mariage du feu et de l'eau et leur fluence, partant espace et durée. 8 et une affirmation qui est le fond de ton vertige claim en toi depuis l'éternité de ta mémoire que le solil diurnal qui est pourtant ton pain en est tu un pauvre allégorie. 9 et que la dernière vérité solaire est en nous, bardi comme Raphaël de lumière immobile, dans soul situé. 10 quand de la plante de pieds à la fraîcheur du poil follet tout ton être fermit du sun, oui. Alors le fixe du cosmos emerge de aux courants de la pensée. 11 que le de magnificence c'est là, mon enfant.
Le fo et lo sy copulent et fondant en un immobilite d'or, alors tout est instantanate, total memoire. 12 et quelqu'un crie en nous mais abrir sur l'espace, moi. Etc moi en est plus notre orgueil locatieux, mais el être premier et un, cur immobile de lumen. Etc moi, en nicid plus sil abime en nous ousil nous aspire. 13 alors les noirs glands avenen de la vie est evident dans nos mains et le bâillement de l'atum esikiv en hilarite. 14 jet la vous otter de toi, mon enfant. Cum tout est bon et simple. Tout cela, tout set matiere, mais c'est ton propre sang, etc sang est mouvement, dans temps et space. 15 ton cœur est un solil anatomique propulseur de ton microcosme sanguine, comme les grands solils sont les paris et les burgers de systems. 16 telle est la raison pour laquelle les maîtres mes amants ont marié le faux et lo dans la chaleur organique, les liens parle du no centre de l'or. 17 etsil cerveau, dans leur tendre bobilage, est devenu l'une hermétique, cen est pas seulement par analogie de couleur. 18 la pensée en est que la feuille détachée de l'arbre de la sensitivité, le cerveau en est que le satellite du cœur. Il fait que recevoir, filtrer et restituer la lumière d'affirmation que lui envoie le cœur dans sa spirituelle radiation. 19 lune et cerveau sont recepteurs et ordinateurs de lumière. Ils humanisant le surhumain, rendant accessibles à nos yeux fragiles les dieux aveuglant. 20 les silences de vue maîtres se font parole dans ma bouche. Car l'heure de la relativité son. Et les instruments fouilleurs sont dans nos mains. Le jour de symboles en est plus. Tout est accompli. 21 les veins de la crucifixion sont terres, le grand over d'expiation est accompli. Nous entrons dans la seconde innocence, dans la joie méritée, reconquis, conscient. La mathématique est sanctifiée. 22 La trinité matière et space temps, matrice de la multiplicité non située, nous élevons ici à la gorge dans el unite vive du mouvement. 23 Tout cela, même ceci sous ma plume folle, est encore reflet, cerveau, lune. Mais le moment éternel du solil de la mémoire lave dans le Jourdain de humilité nous va saisir, et cet instantané divine nous conduire en la céleste chanon, la seule terre située. 24 El immobile empire de Dante mon père, la sphère pure retumée dans el unite origin par la consécration du nombre dix. 25 O mon épus renaissance au grand visage de France et d'Égypte. Tout cette science me vient de toi, car tu m'as appris la charité en m'enseignant la confiance. 26 En imposant la confiance, à moi contempteur dans un monde aimer, ô aimer. Aimer à tel point que le sol don d'argent de male à femelle au de femelle à male y atteste la sincérité du demi-amour et se développed et de rancour l'acte de la terrestre union. 27 Liber paramirum, que tu m'as fait connaître, ô compagne, liber paramirum nous brûle le cœur en parlant de la mort. Combien m'apparite per et clement céterit du cerveau et du cœur, au regard de la turbo magna notre vie, sifflement de la faux contre le silex. 28 Horrible, atroce vie. Sexy ouvert à tout venant, comme sebile de mendianti, et cœur ferme au pauvre comme royat dans tous les temps. Mille noir de la trahison coagule en serait épais sur un poignet de dards erics. 29 Visages fuyants, vous comme dans un battement d'ailes immense et bref de lumignance de fin d'orgie, et tout decomposes par l'anxiété, bandit à se rompre, de la luxure adultère.
Au maison non d'amour, mais de passades. 30 Ma fière passion si longtemps pour chasser et transpercer et de qui a. Quel unite divine, tele un corps de supplice, en sur enfant ces membres et organs étrangers que je suis. 31 Prince de la Paix, affirmateur ruisselant de sur sous les oliviers. Jai Church, Jai attendu, Jai renonce. La plus pure, la plus fidèle au son de elle or tressa il comme la vipera. 32 O mère désertie et déchaînée. Les futales, dans locale, sont épuisés, ma vie est restée seule et sans audace, j'ai attendu mon esprit comme un voile de naufrage, mais elle nuage passé, j'ai ne recueille pas le baptême de nature. Et voici tu un nu de cosmos alters esalum dans le vide despoir. 33 En haute, en basse, pour tout un grouillement. La fureur du mouvement nous possède, un règne de la vitesse et de la trépidation sur terre et sur eau et dans les airs, et cette chose tu ils nomment le féminisme, agitation douloureuse et stérile de grandes nymphes jaunes et blancs, révolte contre l'époux, maître d'une science vide d'oraison, et polygame par debilite nerveuse. 34 Polulation de nationalites, ouragan de guerres conscience, poésie et art rhythms par les moteurs, stenographie mentale. Voilà ou tu ms jeté, Dieu jaloux, dans un vomissement de furieux mercure. 35 Téléatate, here encore, ma prière du matin, de midi et du soir. Mais, aujourd'hui, un campagne de service camine dans mon ombre, à moi fils du cosmopolite errant. Etje sais que surabondance de mouvement est putrefaction dous élève un jeune bli revivify. 36 Et écoute encore cet enseignement de charite que j'ai recoup de renaissance ma campagne. Que l'épouse, mère virginale de la vie, elle élève jusqu'à ses genoux tout silence du calvaire. 37 Mes frères de ce temps, ces qu'un mon maître m'ordonné de charrier, nes sont jamais encore élèves audacieux de notre mince atmosphère. 38 Toutefois, ils affirment superbement que celui qui en sortirait, le solil apparaîtrait non pas jaune ou rouge, mais bleu, électriquement et glacialement bleu dans un espace funèbre éclaboussé d'univers blafards. 39 Siln est vraiment ainsi, quel enseignement de charite ne nous donne-t-il pas, ce scientifique solil qui, en traversant notre atmosphère humaine par notre respiration aimant et anxieuse, redvint le du sol de pire laboratoires de jadis. 40 Car ils revêt de chaleur dorée et chantant, et, non content de nous nourrir de pain et de vin, il pénètre en rayons perforants et secrets jusqu'au grand cœur d'enfant de la terre. 41 Et il murit L or incorruptible et curatif de la divine charite, le Milosz metal, secretion de obilis archangeliques, L or kne captura jamais, sans le secours de l'ave et du pater, aucune entreprise synthétique. Table de métiers pages avertissement 7 Epître à storage 9 Memoria 33 Nombres 47 Turbo Magna 59 Lumen 69 IMP de Presses Universitaires de France. Paris. End of the Project Gutenberg ebook Ars Magna updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark.
Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose, such as creation of derivative works, reports, performances, and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.a. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLOF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying, or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence,
with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee, or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f.1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty. Disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs, and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive, or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement,
the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion, and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs, and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 841-16808-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork, and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted,
but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments, and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Ars Magna Avertisement I Epitrae Storage 2 Memoria 3 Nombers 4 Turbo Magna V Lumen Table de Métiers. The full Project Gutenberg license.